az uniós költségvetés kiegészítésével kapcsolatos politikai vitán, és számít-e arra, hogy a Magyarországtól befagyasztott uniós források ügye tárgyalóasztal napirendre kerül ma? Amire ma számíthatunk az az, hogy előkészítjük a decemberben esedékes ülésnek a legfontosabb témáit. Ebből kiemelkedik Ukrajna, és az összefüggésben ezzel kiemelkedik a költségvetés módosítása. Van egy javaslat az asztalon, ezt a bizottság készítette. Több pénzt akarnak beszedni a tagállamoktól, tőlünk is, hogy odaadhassák migráció, befogadáspolitikára, és odaadhassák az ukránoknak. A magyar álláspont az világos, mi a migrációnak ezt a formáját nem támogatjuk, ezért nem akarunk pénzt adni a migránsoknak, és Ukrajnának sem akarunk pénzt adni, ha csak valami nagyon jól megalapozott előterjesztés nem látunk. De ami előttünk van, amögül hiányoznak a komoly szakmai politikai érvek, egész egyszerűen csak adjunk több pénzt. Ez így nem fog menni, tehát egyelőre ezt is el fogjuk utasítani, és meglátjuk, hogy mire jutunk decemberben. Számít arra, hogy a migrációs paktum ügyében az Arras, illetve a brüsszeli terrortámadások fényében változnak, vagy hangolódnak az álláspontok? Nagyon remélem, a politika az egy tapasztalati műfaj. Ha valami történik, a polgáraink valamit elszenvednek, valaminek a következményei fájdalmat okoznak nekik, például terrorcselekményeket kell elszenvedni, a vezetőknek az a dolga, hogy erre reagáljanak. Tehát én nagyon remélem, hogy itt Brüsszelben egyre többen belátják, hogy egy teljesen nyilvánvaló összefüggés van a terrorcselekmények és a migráció között. Aki a migrációt támogatja, az a terrorizmus is támogatja. Mi ellenezzük a terrorizmust, ezért nem támogatjuk a migrációt sem. Sorry. How will you explain your meeting to Georgia? So first Georgia, yeah? What is your main message for your colleagues here regarding our future? Good country. Georgia is a good country. It is in a good shape. It's prepared to become a candidate for membership. And today there will be a discussion and we will create a text. And I hope so that the outcome of the discussion, Georgia will be mentioned as a future member of the European Union. How will you explain your meeting with Vladimir Putin's leaders here? You mean President of Russia? Yes. Okay. Russia and Hungary has a common neighbor called Ukraine. And we have a peace strategy, so we would like to keep open all the communication all the communication channel. I think it's a very divisive issue here. I mean, how to react on the terrorist attack of Hamas on Israel. So decisions are diverging. I mean, opinions are diverging from each other. So it will be a deep and serious discussion, I think. So we are very much and clearly in favor of the right of Israel to defend itself and do the necessary measures not to happen again what has happened, which was a terrorist attack on behalf of Hamas on the Israeli state. Your main recent ally with Poland, Morawiecki, this may be his last council. Do you think he will soon stand alone in the EU? Alone? Yes. No, the spirit of Europe is with me. National sovereignty is the essence of European Union. Are you from? I think humanitarian help and assistance is necessary to be given. Do you have any plan? Ceasefire, Prime Minister. So? Are you supportive of a ceasefire? Yeah, the Ukrainian-Russian ceasefire, yes. Do you have any plan between Israel and Hamas peace, or ceasefire, or humanitarian? Do you have any plan, your country? No, we will discuss it, and we are ready to contribute. And on the name of humanitarian suffering, we are ready to help and support. Sorry? If the EU will agree to that side. Okay, so you should know, just to make clear, from a European point of view and from a Hungarian point of view, there is two countries in the region of the southern part of the Mediterranean. It's Israel and Egypt. Any of them became unstable, the migration flows from that direction will come to Europe immediately. So we have to stabilize these countries and this region. Stability is the interest of the Europeans. When will you agree to the peace facility? When will you agree to the peace facility? Yes? 500 million that we are blocking for Ukraine. No, we are waiting for the Ukrainian delegation to come to Budapest to negotiate on that. We are open and ready to make a deal. Prime Minister, what kind of text will you
support for Georgia again? Positive one. Positive one. Sorry? What? No. We have a very transparent and clear policy on that, which differ for the majority of the strategy here, probably your strategy as well. You have a war strategy. We have a peace strategy. And we would like to do everything in order to have peace. Therefore, we keep open all the communication line to the Russians. Otherwise, there will be no chance for peace. This is a strategy. So we are proud of it. We are proud of it to do it. We are the only one who is speaking on behalf and in favor of the peace, which would be the interest of everybody in Europe. Thank you very much. Thank you.
No. Det er ikke sikkert, hun ryger så langt frem. Jeg stiller mig helt herovre. Ja, så du vil lige give hende et lille brief, ikke? Ja. Somos para el social.
Good morning. We're meeting today with the European Council in times of great upheaval. We see that the Russian war in Ukraine is raging. We see that the horrible terroristic attacks by Hamas on Israel are now also harming the Palestinian people and risk to destabilize the region. Migrants are pushed to search for a better life by war and conflict and come to our shores in greater numbers. With all these challenges, the European Union needs to react and act united and resolute. The Commission is acting decisively. We are providing Ukraine in a steadfast manner with the support it needs to resist the aggression of Russia. We are providing crucial humanitarian aid to the civilian people. In Gaza, we're working very hard with the member states to manage migration. All this needs funding, and this is the reason why I've proposed a revision of the EU budget to be able to fund these very important tasks. This will be discussed in this European Council, and we'll see where we're going. Thank you. Why you're not supporting a ceasefire at this stage?
attending the European Council meeting here today and tomorrow. I think it's going to be a very important meeting. There'll be a huge focus on what's happening in the Middle East, but also the ongoing war in Ukraine, and talking as well about the MFF, how we can revise the EU budget now that it's midterm, taking into account all that's changed since we agreed the budget, such as the pandemic and interest rates and new challenges that Europe has to face. Certainly when it comes to the Middle East, Ireland will be making the strong case that there should be a humanitarian ceasefire in Gaza, an opportunity for us to get humanitarian aid in and get EU citizens out. We fully stand over Israel's right to defend itself, condemn the terrorists who attacked their civilians, but how the response is conducted is important in terms of future security for the whole region, including here in the European Union. Just in addition to that, when it comes to the MFF, there is a desire to find more money for Ukraine, more money to secure external borders to combat illegal immigration, and also a desire to find more money to invest in competitiveness. Where that money is found, of course, is going to be a matter of significant debate, and don't think we'll come to an agreement on that here today, but we'll be confident that we will by December. What happened with the Ukrainian refugees proposal? Did you blindside people or some reports today suggesting that you knew in advance that what the government was to bring this limited proposal to Ukrainian refugees and to encourage them to do so in the lack of knowledge? No, that's not the case. And in fairness, I think Thomas just said that's not the case. This is a row that is being exaggerated. Minister Gorman has proposals for quite some time, and they've been discussed at leaders level, discussed at cabinet subcommittee level as well, and he asked for permission to raise something at the meeting, which I gave him, and that's not an unusual thing at all. But it was never a case that a decision was going to be made absent a memo. Prime Minister, about this. Sorry, yeah. Yes, so there's no proposal yet on the table. That's something that Minister Humphreys is examining. We've welcomed nearly 100,000 Ukrainians to Ireland. Really proud that we've done that as a country, provided accommodation, food, shelter, healthcare, education, jobs, income. But it does make sense that we align what we offer in Ireland to what other Western European countries are offering because of the issue of secondary movements, and that's what we're looking at the moment. We are a country that is full of compassion, but we unfortunately have limited capacity, particularly when it comes to accommodation, and that's the context to what's being examined at the moment, but there's no decision made. And other countries have lower rates, and other countries limit the time for which they offer any social welfare support. Social welfare support in Ireland is indefinite. That's not the case in a lot of European countries. But it's not going to be a case of just working out whatever the EU average is. We have a higher cost of living, for example, in other countries. And other countries pay welfare rates differently to refugees depending on whether or not they're provided accommodation. In Ireland, we provide accommodation to people who've come to Ireland from Ukraine, and also full social welfare. That doesn't happen for Irish people in general, and wouldn't be the norm in other European countries. Well, look, there's no case of anyone being forced. That's not going to happen. And, it is the case already that a lot of people who've come to Ireland from Ukraine provide their own accommodation. A lot of them are working. Some avail of rent supplements. So having an extra 100,000 people in your country is always going to have an impact on housing, healthcare, education. That's just a statement of the obvious. But of course, anything we do, any change we make, has to take into account the impact that it might have on housing, on our schools, on healthcare, on everything else. So that work is really still ongoing. It can't just be about accommodation. We have to look at the whole thing in the round, and we are. About the situation in Gaza, please. The EU has been always supporting the United Nations cause. Why in this time it's very difficult for them simply to support the United Nations Secretary General call? Well, I hope we will. We mightn't use the exact same language as the United Nations uses, but I hope we will, as the European Union, call for a humanitarian ceasefire, a humanitarian pause. I'm not obsessed about what language we use. What we want is the killing and the violence to stop.
to stop, so that humanitarian aid can get into Gaza, where innocent Palestinian people are suffering, and also to allow us to get EU citizens out. And we have about 30 Irish Palestinian citizens in Gaza. We're keen for them to be able to leave Gaza if they want to leave, and that's currently not possible. How do you make sure that the Russian Yeah, well, look, unfortunately, that's a very stark reality. It is one thing for the United Nations and the European Union to call for a ceasefire or humanitarian pause. Would the Israeli Defence Forces, Hamas, Islamic Jihad abide by it? We don't know. And of course, a ceasefire or pause is worth nothing unless everyone abides by it. And let's not forget where this started, or at least this phase of the conflict started, by a very brutal attack by Hamas, the Islamic resistance movement, on civilian targets in Israel, with a view to causing a provocation, with a view to making Israel invade Gaza in the hope that they would escalate tensions in the region, cause the Saudi-Israeli peace talks to come to an end. And that's actually one of the points that I'll be making is it's really important that we don't play into the hands of Hamas here. What Hamas wants is an escalation. They want to see this conflict spread to the wider region. And there are other people, quite frankly, in other parts of the world who would like to see that too, because it would take focus off Ukraine. So it's very important that we don't fall into that trap. Well, look, I'm only going into the meeting now, and I'm hopeful that we can agree a statement to call for a pause, a cessation of hostilities, a ceasefire. I think the vast majority of countries want that, but when it comes to matters of foreign policy in the European Union, they're done by consensus, not by majority vote, and that's something we have to bear in mind. And we also need to bear in mind in respect to where other countries are coming from. Particularly countries that were involved in the terrible events and the terrible things that happened to Jewish people in the 30s and 40s. We need to understand where they're coming from and why so many Jewish people had to return to Israel, their ancestral homeland, because of the events of the Holocaust. And then secondly, we need to bear in mind that a lot of countries in the European Union have been subjected to terrorism by extremist Islamic groups. The Bataclan in Paris, the attacks on the metro in Spain. We need to be wise to that countries are coming at this from a very different perspective. In Ireland, we have a lot of sympathy for the Palestinian people, often driven by our own historical experience. But to get a consensus among 27 people, we're going to have to compromise, we're going to have to understand each other. And I believe it'll be possible for us to come out of here tomorrow with a unified stance as a European Union, even if we don't all agree on emphasis in detail. I think it is possible to have a common position, and that will then guide everything else everyone else says from there on. Okay, thank you. Please, your meeting is starting now, so you're going to starting? have to go. Okay, Thank you. About Israel, the Iranian government, they say we don't care what's happening in Israel and we don't enter into the fight. But it's not really. What's your opinion? Because the Iranian government they support the Hamas. No, there is clear evidence that the Iranian government is supporting Hezbollah in Lebanon, is supporting Hamas in Palestine, is supporting the Houthis in Yemen, and is a destabilizing actor in world affairs. Thank you. Verslappen in de aandacht voor deze strijd die voor onze veiligheid, voor onze waarden. Want dat stopt niet met Oekraïne als Poetin succesvol is. Dat we dat niet vergeten. En we beginnen dus dit weekend? Dit weekend, wanneer hoopt u die te kunnen openen? Zo snel mogelijk. Maar ze beginnen dit weekend. We hadden ze aangekondigd in Eindhoven bij bezoek van Zelensky over de F-16's. Maar die gaan dit weekend nu van start. Er is wel heel veel achter de schermen aan het gebeuren hoor. Maar nu beginnen ze formeel. In het Midden-Oosten diplomaten waarschuwen dat de eenzijdigheid van de Europese Unie in dit conflict
Afzijdigheid of eenzijdigheid? Ja, maar er is geen... Ik verwerp dat echt. Er is geen eenzijdigheid. We hebben van het begin gezegd, als een terroristische organisatie Israël aanvalt en er 1400 doden zijn, dan staan wij achter Israël. Het zou ieder ander standpunt was belachelijk geweest. Maar er hoort wel bij dat Israël, ik zei het net, als militaire reus in deze regio, dus militaire dwergen, met hun democratie, met hun humaniteit, dat ze dat natuurlijk doen. Binnen het internationaal humanitair oorlogsrecht, binnen alle voorwaarden van de proportionaliteit. En nu op dit moment betekent dat toegang op een veel grotere schaal dan tot nu toe gebeurt, van essentiële goederen, zodat in Gaza de normale Palestijnen kunnen overleven. En het militaire operatie uiteraard moet plaatsvinden, helaas, vanwege het zal niet anders kunnen, uitschaar van Hamas. Anders is Israël lange termijn kan niet overleven, maar wel met een minimum aan schade voor de burgerbevolking. De andere kant is toch wat minder opengekomen in het Midden-Oosten. Denkt u dat er onderhoudswerk nodig is? Nee, we hebben zoveel gesprekken. Ik ben zelf echt nu voor de tweede keer gisteren de emir van Qatar gesproken, die overigens een uitermate belangrijke rol speelt in de gesprekken over het vrijkrijgen van gijzelaars. U weet, ook één Nederlandse gijzelaar, maar er zijn er in totaal meer dan 220 gijzelaars. Helpen ook om de buitenlanders, en we weten 22, 23 Nederlanders, maar in totaal honderden, misschien wel duizenden buitenlanders in Gaza, om die daar ook vrij te krijgen, daar weg te krijgen. En daar speelt Qatar een cruciale rol. Maar hetzelfde geldt voor VAE, voor Egypte, voor Jordanië. Allemaal proberen ze hun bijdrage te leveren. Wat vindt u van de aandacht die de VN-secretaris-generaal Guterres heeft gevraagd voor de context ook van de aanval van Hamas? Luister, ik snap dat Israël natuurlijk gepikeerd reageerde op die toespraak. Maar tegelijkertijd heeft de VN-secretaris-generaal natuurlijk zijn eigen positie, zijn eigen rol. Ik ga daar verder geen commentaar op leveren. Ik neem dat waar. En volgens mij probeert iedereen een goede rol te spelen. Meneer, een ander onderwerp. Heeft u al in het Engels geleerd hoe het de term rupsje nooit genoeg moet zetten? Nee, frugal noemen wij. Het tegendeel van rupsje nooit genoeg is frugality. Ja. Het gaat natuurlijk ook over de miljardenbegroting van de Europese Unie. De Europese Commissie wil een extra bijdrage. Ook dus van Nederland. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik maak een splitsing. 1 tussen geld voor Oekraïne. Daar staan wij ook achter. Dat moet gebeuren. Want Oekraïne heeft heel veel geld nodig. Ook uit Europa. Dus daar is eigenlijk iedereen voor. Daarnaast is er een probleem nog binnen Europa. En daar hebben we grote moeite mee. Niet dat er geld nodig zal zijn. Dat is waarschijnlijk nodig. Maar dat moet volgens ons gebeuren door te herprioriteren binnen de Europese begroting. Dus onze 3 prioriteiten zijn herprioriteren, herprioriteren en herprioriteren. En als ze dan nog zouden vragen, en waar moet dan dat geherprioriteerde geld heen, is prioriteit nummer 1 migratie. Ja. Is dat geld er wel? Ja hoor, zeker. Ja, denken wij wel. Ja. Maar net zoals in de nationale begroting moet je af en toe even de broekriem aantrekken op andere punten. Moeten we in Nederland wel. Ik hoor je niet het woord bezuinigen zeggen. Kennen ze dat hier niet? Ja, goed, bezuinigen ook prima. Maar in Nederland is bezuinigen en herprioriteren ook vaak hervormen. Je kunt allerlei middelen kiezen. Maar in de kern komt het erop neer dat niemand volgens mij staat te springen om waar we allemaal nationaal te maken hebben post-corona. Maar ook nu vanwege de oorlog in Oekraïne met grote spanningen in onze nationale uitgaven. Om dan te zeggen, we gaan nog eens uitleggen dat we extra geld in Europa overboeken. Dus laten we eerst maar eens kijken wat we kunnen vinden binnen die begroting. Eén vraag over het Midden-Oosten. In de Kamer hamert u heel erg op. Creo que tenemos un Consejo Europeo muy relevante, muy importante por los temas que se van a tratar en esta presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Pero antes de nada me gustaría simplemente trasladar la satisfacción por los datos de empleo que hemos conocido hoy, el haber roto ese techo histórico de los 21 millones de personas empleadas en nuestro país y estar ya en más de 21.200.000 personas empleadas, con una caída de la temporalidad récord, con una caída también del paro juvenil, nos indica que estamos en la correcta dirección en el ámbito de la política económica y la política laboral que lleva el Gobierno de España implementando desde hace 5 años. Así que, por ese lado, satisfacción, agradecimiento también al esfuerzo del conjunto de la sociedad, ya sean empresas de cualquiera de los tamaños y también, lógicamente, a los trabajadores y trabajadoras. Creo que entre todos estamos haciendo que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, pues la economía española continúe creciendo a un buen impulso y además con una creación de empleo que está batiendo todos los récords históricos en afiliación, en ocupación, en reducción de la temporalidad y también, sobre todo y en particular, en lo que respecta al paro juvenil. En segundo lugar, bueno, este es un consejo muy importante
en el que el Gobierno de España, como presidencia, pues ha estado trabajando conjuntamente con el Consejo para incorporar dos elementos relevantes. El primero, y además que van unidos, uno de ellos es la negociación sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, la gobernanza económica, y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la revisión del marco financiero plurianual, para que nos entiendan los ciudadanos, los telespectadores que estén viendo esta comparecencia, los presupuestos comunitarios. Entendemos desde el Gobierno de España que ambos debates están interrelacionados, los vemos como un paquete, porque realmente si estamos hablando de las reglas fiscales, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues lógicamente también estamos hablando de las contribuciones que los Estados miembros tenemos que hacer a ese presupuesto común, que es el presupuesto comunitario. Con lo cual, bueno, creo que el planteamiento que se está haciendo por parte en el borrador de conclusiones de que se finalice la negociación y que haya un acuerdo antes de finalizar el año es una magnífica noticia, y desde luego el Gobierno de España se va a implicar, como lo estamos haciendo desde el principio de la presidencia, pero yo en particular, personalmente, para que estos dos expedientes tan importantes se culminen con un acuerdo antes de que finalice el año. Y así pues podamos unirlo al Pacto de Migración y Asilo y también, lógicamente, a esta importante reforma que hemos hecho del mercado eléctrico y que fue alcanzado por parte de los ministros y ministras de Energía la semana pasada. Hay un aspecto importante también en las conclusiones en el que todavía hay mucho trabajo por hacer, que es en la situación de Oriente Medio. Saben cuál es la posición del Gobierno de España, de condena rotunda, total, absoluta a los atentados terroristas perpetrados por Hamas ante la población civil israelí. También la petición que hacemos, la exigencia que hacemos a Hamas de que libere inmediatamente y sin ningún tipo de condiciones a los rehenes de Israel, pero también de otras nacionalidades y que están ahora mismo retenidos por esta organización terrorista. Y finalmente decimos que Israel tiene todo el derecho a defenderse, pero lógicamente dentro del derecho humanitario y en particular del derecho humanitario internacional. A partir de ahí, creo que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto al resto de elementos. Y quiero señalar los siguientes. En primer lugar, la pausa humanitaria, que aún no está recogida como tal en el borrador de declaración de conclusiones del Consejo Europeo. En segundo lugar, además de la pausa humanitaria, el que efectivamente se permita la entrada de ayuda humanitaria de manera permanente, pero también proporcionada a las necesidades que tiene la población gazatí. Y finalmente, el que podamos vislumbrar un horizonte de solución política a un conflicto que lleva años y años estancado y, por tanto, sin una solución clara que dé horizonte a la población palestina y también a la seguridad de Israel, que es la solución de los dos estados. Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de 6 meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución de 2 estados a Israel y a Palestina, que en realidad es un estado, porque Israel ya es reconocida por la comunidad internacional y quien tiene que ser reconocido es, en este caso, el pueblo palestino. Bueno, estos son los temas que vamos evidentemente a tocar, a debatir. Va a ser muy intenso el debate sobre Oriente Medio, porque todavía efectivamente hay mucho trabajo por hacer para que todos los Estados miembros nos sintamos reconocidos en esas conclusiones del Consejo. Desde luego la posición del Gobierno de España es constructiva, queremos llegar a un acuerdo, pero evidentemente todavía queda mucho trabajo por hacer en las próximas horas y en estos 2 días que tenemos por delante. Y simplemente quiero, por no acabar esta intervención sin mencionar a Ucrania, creo que es muy relevante el que del Consejo salga un mensaje claro e inequívoco de apoyo a Ucrania ante una agresión que vulnera todos los principios y artículos de la Carta de Naciones Unidas, como es el de la integridad territorial, el de la soberanía nacional y el de la libertad de los pueblos a decidir sobre su propio futuro. Bueno, estos son los temas, muchos, muy intensos, y si quieren, bueno, pues ya mañana en la rueda de prensa responda a sus preguntas. Sí, pero para inglés, por favor, sí. Una pregunta. Can Europe deal with these 2 wars at the same time, Prime Minister? Well, I think that this is important to. This is important to keep in mind that, of course, these conflicts are very important for the international community and especially for the European Union. I think that we are all together behind Ukraine.
and of course its defense of its territorial integrity and national sovereignty. And regarding the Israeli and Gaza conflict, of course we are behind the Israeli people in defending principles that are completely against all these terrorist attacks that they suffered some weeks ago. But having said that, I think it's also very important to keep in mind that response by the Israeli government has to fulfill with the humanitarian law, international law, and of course we must urgently call for a humanitarian pause. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian proposals. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs urgently. And having said that too, I think it's important that we have in the horizon a peace summit where we can also channel the engagement of the international community to reach a final agreement, a peace agreement between Israel and Palestine with this two-state solution. That in reality is one-state solution, because the international community already recognized Israel, and now what we need to do is to recognize the Palestinian state. Are you for humanitarian pause or humanitarian union? I'm definitely for a humanitarian pause. I think that it is urgent to have a humanitarian pause. I think that the images and the suffering that we are witnessing thanks to the media in Gaza Strip is unacceptable. And it is urgent, as the Secretary General of the UN has stated, to open this humanitarian corridor, to channel all this humanitarian aid, and before that to have a humanitarian pause in order to, make feasible the work of the NGOs that are on the ground. And that is worries that the Georgian people are waiting to be candidate status. You know how... Bueno, vamos a hablar ya mañana de todo esto, pero es que si no... Is there a double standard? Sorry? Is there a double standard here, Prime Minister? For instance, the Queen of Jordan, what I think that we need to stick as Europeans is to have a coherent approach to this conflict, and also I would say courageous. I think that also we need to be courageous, committed to find a solution, and to, of course, being with those who are suffering, the civilians in Israel and also the civilians in Palestine. I mean, I cannot imagine the situation in Palestine, in Gaza Strip, when close to half of the populations are kids. So I think it's very important also that we send a clear message of humanity, empathy with these people that, of course, are suffering this terrible situation. Thank you very much. Gracias. Thank you, President. Good afternoon to you all. This European Council takes place with a backdrop of war and geopolitical instability, and the unity and coherence of the European Union will be tested more than ever before. For this European Parliament, and this is what I will say in my remarks to the heads of state and government, is very clear. First of all, Hamas must be stopped. There must be an unconditional release of all hostages, while at the same time they are not mutually exclusive. We have to allow for humanitarian aid to alleviate the toughest of consequences that we are seeing on innocent civilians in Gaza. That is why in the European Parliament's resolution last week we called for a humanitarian pause. This should not take our attention away from Ukraine, and this is exactly what Putin
would want. We need to continue to help Ukraine militarily and financially, and that is one thing that we will continue even in the context of the reform of our multi-annual financial framework and the Ukraine facility that we voted on in the European Parliament last week. I will make also a broader point on the multi-annual financial framework. We need a review that takes into account the new reality. When it was adopted, the world was very different. And therefore, whether it is to help with migration, whether it is to help with natural disasters, but also in order for us to focus on policies that our citizens look forward to or feel the most in the run-up to the European elections, we have no choice. And similarly, on migration, the clock is ticking. This is a pact on the table that balances migration, asylum and security. We need to work much more on returns. The last few days showed us what loopholes there are, but I am confident, because we have no other choice, that we will seek a solution, find a compromise on the table. Thank you. Thank you. Thank you. So, first topic today, obviously, the tensions in Israel and Palestine, and we condemn what has been going on. And really, to me, there are two things which are priority. First priority is to release, and without any conditions, immediately the hostages. Taking hostages is a war crime, and it's unacceptable. Second element is a direct and a continuous access to Gaza, to give people access to humanitarian support. And whatever atrocities happen, Israel has a right to defend itself, but it can never be an excuse to cut people from the necessities to survive. And so the blockade of Gaza is something which is unacceptable and which should be stopped. Second topic, let's not forget about Ukraine. Our support to Ukraine remains united from the 27 countries. In Belgium, we have created 2 weeks ago a 1.7 billion fund to supply Ukraine with military supplies, with humanitarian support. We're also working, and will be discussion about the financing of the reconstruction. And third topic is the multi-annual financial framework. I think what's on the table today is not acceptable for us. The focus on continuing the support for Ukraine is a righteous one, but in how do you finance it, I would really ask the Commission to Commission and the other institutions to look at their own funds and look at the funds that are not being fully used, and look at prioritizing their expenses instead of asking the member states to do bigger contributions. Fourth discussion, last one, is about migration. Migration is a crucial discussion. It's difficult for countries like Belgium, Germany and the Netherlands, and we really need to work together. And I was really happy to have the President of the European Commission with us last week to talk about how we can better unite our efforts, for example, in sending people back that have no right for protection. We have obligations to provide international protection to people who have the right to it, but that means that the countries of origin also need to work together with us on taking people back who have no right for protection. Yes. Okay, let's... Is the blockade of Gaza already a violation of humanitarian law? Should we also have a strong language towards Israel? As I said, Israel has the right to defend itself, to defend its population. Israel has the right to take actions to prevent future terrorist attacks. And that means that if Hamas continues with the terrorist attack, they have the right to target on Hamas. I think that's logical. But that can never be an excuse for indiscriminate actions. It can never be an excuse for blocking Gaza. It can never be an excuse for blocking humanitarian access to Gaza. And the humanitarian access needs to happen. Today, but let's be clear about this. Today, Hamas has two types of hostages. They have 222
hostages from Israel, but they're also taking the population of Gaza as a hostage. And so Israel has obligations, but Hamas has obligations also in liberating people. I will do the French-speaking side now. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez, et l'Iran en général, il dit que je me mêle pas avec ce qui se passe en Israël. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on nous voit et ce n'est pas ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que les partenaires ou les forces de la région doivent jouer leur rôle. Et j'ai vu ce matin le Premier ministre de l'Égypte et l'Égypte, le Qatar, la Turquie, la Jordanie essayent de jouer un rôle, de remettre tout le monde autour de la table. C'est uniquement des gens qui se mettent autour de la table qui peuvent trouver des solutions. Et clairement, si certains n'ont pas envie de jouer un rôle de médiateur, en effet, il faut qu'ils ne mettent pas de l'huile sur le feu, certainement. Merci. Why isn't the EU going as far as asking for a ceasefire at this stage? Why are you afraid of using the word? Well, there are four elements which are crucial. First of all, the hostages need to be liberated. There are 222 people. It's a clear violation of international law. It's a war crime. Taking innocent people as hostages is something which is completely unacceptable. And it's normal that Israel has a right to defend its population and to take actions to prevent future terrorist attacks. But that means focusing on Hamas. That is never an excuse for blocking a whole region. It can never be an excuse for blocking humanitarian aid. It can never be an excuse to starve a population. And that is why we ask both sides, release the hostages, but also unconditional direct access for humanitarian support. Let's do that first. And then we'll get people around the table, and then we hope that the violence will stop as soon as possible. Thank you. Thank you. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Ελπίζω να κυριαρχήσει η συζήτηση για την Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει
να έχει ένα πιο ενεργό, ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ειδικότερα στις προσπάθειες που γίνονται για αποκλιμάκωση της κρίσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτονιάζει με την περιοχή, ως το κράτος που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, θα μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα από τη μια της ανάγκης για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ίδια στιγμή της σημασίας έτσι ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση, μια αποκλιμάκωση που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την διπλωματική οδό. Την ίδια στιγμή είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε όλες τις, αν θέλετε, το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε, ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα της εκκένωσης πληθυσμού από την περιοχή. Ήδη έχουμε αιτήματα από αρκετές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ιδιαίτερης σημασίας και έχω μοιραστεί και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ αλλά και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κάποιες ιδέες πως η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να βοηθήσει στο να υπάρξει απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από όπου και αν προέρχεται, όπως επίσης και η απώλεια ζώων, αμάχων. Η προστασία του πληθυσμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλετε, για να υπάρξει πρόοδος. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να επαναρχίσει και η πολιτική διαδικασία, γιατί είναι μόνο μέσα από την πολιτική διαδικασία που θα μπορεί να εξευρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Να σας πω ότι υπάρχει και η διάσταση του μεταναστευτικού, ειδικότερα αν η κρίση επεκταθεί στον Λίβανο, κάτι που φυσικά δεν επιθυμούμε. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και ξεχωριστά ως θέμα το μεταναστευτικό, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ελπίζω εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του μεταναστευτικού να δείξει, αν θέλετε, περισσότερη βούληση, ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να ενισχυθούν όπως πρέπει να ενισχυθούν οι χώρες της πρώτης γραμμής, περιλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε από τα Ηνωμένα Έθνη για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να προχωρήσει στο διορισμό μιας προσωπικότητας, μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας, η οποία προσωπικότητα θα αναλάβει να διερευνήσει τις προοπτικές για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν. Ζητήθηκε συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σήμερα πριν λίγο δώσαμε τη συγκατάθεσή μας στον διορισμό αυτής της προσωπικότητας. Ελπίζω να δοθεί συγκατάθεση και από τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και το συντομότερο δυνατόν αυτή η προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν να καρποφορήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εκείνο που η Κυπριακή Δημοκρατία συμφωνεί και η θέση μας δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, να το αναφέρω και δημόσια, συζήτησα και μια συγκεκριμένη ιδέα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Το περασμένο Σάββατο ήμουν στην Αίγυπτο, μετά μετέβηκα στο Ισραήλ, κατά πόσον και μέσω της θαλάσσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη Λεμεσό, να αποσταλεί βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γιατί αντιλαμβάνεστε το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να ξεφύγει της όποιας λογικής. Πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ελπίζω αυτό να το ακούσουν ειδικότερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι δηλώσεις που γίνονται από πλευράς του Τούρκου Προέδρου απλά ενθαρρύνουν στην ουσία την τρομοκρατία. Δεν είναι τίποτε άλλο. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε τρομοκρατικές ενέργειες. Και την ίδια στιγμή, και αυτή είναι και μια απάντηση προς όσους στηρίζουν τη Χαμάς, η Χαμάς δεν έχει να κάνει τίποτα με την Παλαιστινιακή δίκηση. Η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους και στην ουσία μέσα από τέτοιες ενέργειες επιχειρεί να υποσκάψει και την ίδια την Παλαιστινιακή αρχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Just give me a second.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η θέση της Ελλάδος, η οποία θα αποτυπωθεί και σήμερα, είναι πολύ σαφής και μπορεί να συνοψιστεί σε 4 κεντρικά σημεία. Πρώτον, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην νόμιμη αυτοάμυνα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Δέχτηκε μια πρωτοφανούς αγριότητας τρομοκρατική επίθεση και προφανώς έχει την υποχρέωση να αντιδράσει για να προστατεύσει την ασφάλεια των πολιτών του. Δεύτερον, αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανθρωπιστική κρίση, η οποία σήμερα έχει εκδηλωθεί στη λωρίδα της Γάζας. Και γι' αυτό και θεωρώ απολύτως επιβεβαιωμένο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια ανθρωπιστική παύση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άμαχοι να προστατευτούν, να φτάσουν οι απαραίτητες προμήθειες σε αυτούς οι οποίοι σήμερα συνθλίβονται μέσα στις μιλόπετρες αυτής της σύγκρουσης και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση και δεν εκφράζει τα δίκαια αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού. Τρίτο σημείο, υποχρέωσή μας είναι να εξασφαλίσουμε να μην επεκταθεί αυτή η σύγκρουση έτσι ώστε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να επηρεάσει τη Μέση Ανατολή. Τέταρτο σημείο, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη σε μια λύση 2 κρατών για να αντιμετωπιστεί το παλαιστινιακό πρόβλημα. Μόνο τελικά μια πολιτική λύση θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες μακροπρόθεσμης ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή και θα έχω μάλιστα σήμερα το απόγευμα την ευκαιρία να μιλήσω τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Αμπάς και να του μεταφέρω τις πάγιες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εκτός από τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, θα μας απασχολήσει στην αρχή της συνεδρίασής μας και η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με αποκρισταλωμένες τις θέσεις της, οι οποίες συντονίζονται απόλυτα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε απόλυτος θετικοί στο να εκταμιευθούν 50 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα ζητούμε μετεπιτάσεως να αυξηθούν οι πόροι για την μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης υποδοχής και χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθούν και οι πόροι για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φυσικές καταστροφές φέτος το καλοκαίρι και είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διαθέσει επαρκείς πόρους για να μπορέσει να στηρίξει τις χώρες οι οποίες πλήττονται από την κλιματική κρίση και γι' αυτό θα χρειαστεί μια ενίσχυση του προϋπολογισμού για να χρηματοδοτηθεί αυτό το ταμείο. Τέλος, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήα στην συνεδρίαση των Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών, η οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα χθες. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω στους Ευρωπαίους Κεντρικούς Τραπεζίτες και να παρουσιάσω την πολύ σημαντική πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, να μιλήσω για την επενδυτική βαθμίδα την οποία κατακτήσαμε και για το γεγονός ότι από όλους αναγνωρίζεται αυτή η τεράστια προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει από τα δύσκολα χρόνια και να γίνει πια ένας πρωταθλητής στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι προσπάθεια μιας κυβέρνησης μόνο, είναι μια προσπάθεια συνολική του ελληνικού λαού. Έτσι χαιρετίστηκε και από την κυρία Λαγκάρ και αυτό μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να συγκλίνουμε ακόμα πιο γρήγορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών έτσι ώστε να μπορούμε όλοι, όλες και όλοι οι Έλληνες να ταινίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.
Fate come dire eu acho que o Medoriente precisava de uma faixa de gás. Nós todos necessitamos de mandar os documentos. That proposed by President Macron may work like we work with Daesh against Hamas. I think the same can work. We shall see. He will be here and he will brief us about his ideas and proposals. We have to a little bit brief each other of what we know and how we're going to move with this situation. Thank you. Ja, dat doe ik. Ook als we het even we hebben dat even Martina me acusa.
Ela encontrava em casa, tipo, no esquivão. Estás outra vez a me dizer que se eu não tinha comido, que nós fomos fazer tudo. Desculpa lá, mas é quem que eu Mas tu? Ah, bom. Foi preciso ouvir do Porto para fazer primeiro, ok? E eu que lhe pedi delicadamente passeio. Eu sei que é mais um pouco. Posso dizer a sozinha que não. Ouais, celui-là, ça dure 2h30, je pense, 3h. Celle-là. Ouais, c'est plus ou moins pareil. En plus, je suis sûr qu'il va venir, il va se savoir rien. Έλα, λοιπόν, να το δώσουμε πουρ πάλι, να κάνουμε ένα break. Αυτό θέλω. Γιώργο, κάνε break. Περίμενε, παίρνει τότε. Πήγε, πάμε. Έλα, έλα. Αυτό θέλουμε, έχουμε εκπομπή και την ώρα που στέλνεις να πέσει στον αέρα. Αυτό θέλουμε. Την άλλη φορά που τη στείλαμε στο κοντά, να κόψουμε και τα κόμμα που είσαι δεν θα είναι το play. Δεν είναι άρα η αποκίνηση του Νίκο, δεν παίρνουν σε ένα τηλέφωνο. Και η Σταυροπούλα εμένα είναι. Ναι. Από κάτω. Από κάτω. Ότι η τεχνική είναι ο ζωγράφος, η τεχνική είναι ο ζωγράφος, η ποτέ η τεχνική είναι ο ζωγράφος. Όχι όταν τους λέτε κάτι, οι δημοσιογράφοι θα κάνουν το δικό τους. Δεν τους λέτε κάτι. Εγώ τις είπα τις Ελληνικές. Τις είπα τις Ελληνικές. Να στρογγιστά το πλέον. Αλλά γιατί ξέρω ότι θα μιλήσουν το αγγλικά. Εγώ το κάποιος το σύμφωνα να κάνω το ρόλο. Είδα το τώρα.
Dieser Rat findet in sehr aufgewühlten Zeiten statt. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen. Und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Und es wird erneut ein Thema sein, das wir hier zu besprechen haben. Jetzt geht es auch darum, dass wir gemeinsam nochmal deutlich machen, dass wir Israel unterstützen bei der Verteidigung des eigenen Landes gegen den furchtbaren Angriff der Hamas. Das war ein furchtbarer, brutaler, gegen alle Prinzipien der Menschlichkeit verstoßener Angriff auf Kinder, auf Familien, auf junge und alte Leute. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier einen klaren Standpunkt vertreten. Das wird, da bin ich überzeugt, der Fall sein. Genauso wie wir uns dafür einsetzen werden, dass die Geiseln jetzt alle freigelassen werden, uns einsetzen für humanitäre Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Gazas, die ja auch Opfer der Hamas sind, die mit einem Staatsstreich dort die Macht übernommen haben und die eigene Bevölkerung auch benutzen für die eigenen Zwecke. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe voranbringen. Und es ist wichtig, dass wir alles dafür tun, dass dieser Konflikt nicht eskaliert in der ganzen Region. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal sehr klar, das sollte nicht passieren, dass im Norden etwa Hisbollah in den Krieg auch noch mit eigenen Aktivitäten eintritt oder der Iran und seine Proxys versuchen, hier gewissermaßen zu intervenieren. Das verlangt aber eben auch genau unsere Solidarität. Wir
werden im Übrigen dann uns auch mit den europäischen Angelegenheiten beschäftigen, die wir miteinander haben. Und der Agenda wegen wird es dann eben auch gehen über die Frage, wie wir die Haushalte in nächster Zeit weiterentwickeln. Da stehen wir, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, noch ganz am Anfang. Die Positionen, die dort formuliert worden sind, sind noch nicht alle deckungsgleich. Insofern ist das hier heute ein wichtiges Treffen, weil ich glaube, da muss klar und deutlich gesprochen werden. Meine Überzeugung ist, dass die Möglichkeiten, die durch eine Umpriorisierung von Ausgabeprogrammen aus dem europäischen Haushalt gegeben sind, noch nicht ausgeschöpft sind. Also 3 wichtige Themen mit vielen weiteren dazu, die uns heute hier zusammenführen. Aber ich bin sicher, dass es auch ein Ort sein wird, an dem wir erneut zeigen, dass Europa zusammensteht. Herr Bundeskanzler, wenn sich die EU 25 darauf auf humanitäre Pausen oder eine Pause einigen sollte, welche Auswirkungen hat das auf die Situation vor Ort im Gaza? Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt alles dafür tun, dass zum Beispiel die Geiseln freigelassen werden können, dass humanitäre Hilfe hineinbekommen kann. Es ist wichtig, dass wir sicherstellen können, dass diejenigen, die Gaza verlassen wollen, als Doppelstaatler, als Mitarbeiter internationaler Organisationen, das können alles Forderungen, die wir haben, übrigens Israel auch, und das muss dann ja auch irgendwie stattfinden können. Insofern ist das eine Position, die wir, die Vereinigten Staaten und viele andere auch vertreten. Herr Bundeskanzler, Ihre Außenministerin sprach von einer Quadratur des Kreises, was den Schutz von Zivilisten und gleichzeitig die Zerstörung von Hamas anbelangt. Wie weit darf Israel in Ihren Augen gehen, um die Hamas endgültig zu vernichten? Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel. Warum ist es eigentlich wichtig, dass Sie mit einer Stimme sprechen, wo es unterschiedliche Meinungen gibt? Europa ist eine sehr große Gemeinschaft von Staaten, dessen Souveränität darin besteht, dass wir gemeinsam handeln. Und wir werden in einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern nur dann bedeutend sein, wenn wir unsere 400, irgendwann 500 Millionen zusammentun und das mit einer Stimme tun. Übrigens einer der Gründe, warum ich mich bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union immer dafür ausgesprochen habe, dass es zum Beispiel qualifizierte Mehrheitsentscheidungen geben kann, wenn es um außenpolitische Fragen geht. Ich danke Ihnen.
Muito boa tarde. Está melhor? Bom, este é um conselho que naturalmente vai ser muito dominado pelos eventos no Médio Oriente, mas onde terá uma parte muito importante sobre o futuro da economia europeia, onde o debate sobre política económica será seguramente marcada pela nova boa notícia do Banco Central Europeu ter hoje decidido não prosseguir a escalada das taxas de juros e pelo alinhamento das políticas necessárias para que, não havendo subido as taxas de juros, se mantenha uma trajetória consistente de redução da inflação. Ao mesmo tempo, há dois temas muito críticos do ponto de vista económico. A necessidade de, até ao final do ano, chegarmos a acordo sobre as regras de governação económica da Europa. Elas têm estado suspensas desde o início da pandemia. Se não houver acordo, a partir de janeiro as regras começam a ser aplicadas e neste momento haveria um conjunto de países que dificilmente as poderiam cumprir. É importante que tenhamos regras que sejam inteligentes e, portanto, não tenham um efeito procíclico como no passado tiveram, e num momento em que alguns países, como por exemplo a Alemanha, estão em clara desaceleração económica, é importante que os países tenham margem para poder investir, bons investimentos, para acelerar a transição energética, para acelerar a transição digital, para sustentar o emprego e que isso seja possível chegarmos a acordo até ao final do ano. Outra dimensão é a necessidade de fazer a revisão do quadro financeiro plurianual para, por um lado, dar à Comissão os meios necessários para poder cumprir as obrigações, designadamente o pagamento das taxas de juros relativas ao empréstimo que foi contraído para pagar o Next Generation, os PRRs. Por outro lado, para assegurar algumas opções políticas que são importantes, dar estabilidade ao apoio europeu à Ucrânia, mas também assegurar outras opções que são importantes, como a necessidade de reforçar os fundos de emergência para acorrer às catástrofes naturais, visto que, como temos verificado em todos os países europeus, nos últimos anos, as alterações climáticas têm gerado fenómenos meteorológicos muito radicais e isso tem tido um impacto muito sério e é preciso reforçar essa dimensão. É necessário responder com fundos à necessidade de termos uma política industrial que sustente a transição verde. Os nossos concorrentes estão a fazer isso, seja a China, seja os Estados Unidos. A Europa não pode ficar desarmada nesse contexto. A Comissão tem propostas nesse sentido e é preciso viabilizar o conjunto dessas propostas e o debate de orientação sobre estes temas. Espero que se ocupe bastante tempo deste Conselho e nos permita fazer avançar e criar condições para que os ministros da Economia e das Finanças possam depois tomar decisões atempadas. Não nos vamos prender à terminologia. O que é essencial é que se criem condições para que a ajuda humanitária possa existir. Nós reconhecemos, obviamente, o direito de Israel responder militarmente de forma a destruir a capacidade ofensiva do Hamas. Isso é evidente. Agora, nós não podemos confundir o Hamas com o povo palestiniano, nem com o conjunto das pessoas que vivem em Gaza, e não podemos, numa operação militar contra o Hamas, causar danos colaterais que seria uma tragédia humanitária junto de toda a população da faixa de Gaza. E, portanto, é preciso criar condições, porque não pode haver, obviamente, ajuda humanitária sob bombardeamento. Portanto, é necessário, seja cessar-fogo, seja essa nova forma da pausa humanitária, para criar condições para que o apoio humanitário possa ser efetivo e não fique travado por via das ações militares que estão em curso. Diga. Agora sou o colega. Nós temos que nos entender todos uns aos outros para chegarmos a uma posição comum. Quer por razões históricas, quer por visões diferentes do direito internacional ou da aplicação prática do direito internacional, nem todos os Estados-membros têm uma posição idêntica, como é sabido. O esforço que tem vindo a ser feito, e tem sido conseguido, desde a semana passada pelo menos, é que haja uma posição comum
entre os diferentes Estados-membros, com a União Europeia a falar a uma só voz, num sentido de compromisso que todos temos de ter para assegurar aquilo que é fundamental. O que é fundamental? O fundamental é que o direito de defesa seja exercido no estrito respeito pelo direito internacional, no respeito pelo direito humanitário, que não haja confusão entre um grupo terrorista, que é o Hamas, e o objetivo militar da destruição do Hamas, com aquilo que é o respeito que todos temos que ter pelas vidas humanas, sejam aquelas que foram vitimadas pelo ataque terrorista do Hamas, sejam aquelas que são dano colateral de uma ação militar contra o Hamas. E esses temos que proteger e temos que assegurar que a ação humanitária tenha condições para poder ser prestada. Não, acho que é uma dupla boa notícia. A primeira boa notícia é o Banco Central Europeu reconhecer que há uma tendência sustentada de redução da inflação. A segunda boa notícia é que o Banco Central Europeu decidiu não aumentar de novo as taxas de juros, e isso acho que é um bom princípio, e acho que cria condições para que a discussão económica que amanhã vamos fazer, designadamente no debate que teremos com a Sra. Lagarde, se possa fazer num clima distinto daquele que tem sido feito até agora. Eu acho que é um bom sinal que reforça a confiança no futuro das economias europeias. Vai com a sensação de que esta pausa na subida das taxas de juros é algo que veio para ficar, já não vai ser desde 2022, ou foi um momento apenas? Esperemos que esta pausa seja o momento que antecede a redução progressiva das taxas de juros. Obviamente, isso depende muito da evolução que a inflação tiver. O ritmo de redução da inflação tem sido distinto de país para país, mas há uma tendência geral de redução. Já bem, há cerca de um ano, em outubro do ano passado, nós tínhamos a nossa taxa de inflação nos 10%. Neste momento está nos 3%, 3,6%, e prossegue uma tendência de descida da inflação. Essa é uma tendência geral em todos os países europeus e é nesse sinal que o Banco Central Europeu deu de, se é assim, vamos suspender a subida das taxas de juros. Esperemos que o caminho prossiga e, portanto, a redução das taxas de juros também seja o caminho que se siga. Bom, sobre esse assunto, o governo português já falou ontem de uma forma clara e inequívoca no total apoio e solidariedade com o secretário-geral das Nações Unidas, que se expressou com um grande sentido humanista na afirmação do direito internacional e daquilo que são as resoluções aprovadas das Nações Unidas, de que naturalmente o secretário-geral tem que ser porta-voz. Muito bem, até amanhã. Bom, eu acho que o presidente Zelensky está muito preocupado, pelo menos desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu de uma forma ilegal e brutal a Ucrânia. Se a preocupação anterior já existia, já era grande, desde que a Rússia iniciou a invasão, a preocupação tem sido crescente e, infelizmente, o início da nova guerra não acabou com a guerra anterior, que prossegue, e, portanto, a solidariedade para com a Ucrânia também tem de prosseguir. Até amanhã. A palavra migrações.
Hoe gaat dat er concreet uit moeten zien? Nou, de humanitaire pauze is de positie van ons land sinds het begin. Er zijn twee dingen die cruciaal zijn. Dat is onmiddellijk en zonder voorwaarden de 222 Israëlische gijzelaars vrijlaten. Dat zijn de meest brutale oorlogsmisdaden die er bestaan. Dat zijn mensen die volledig onschuldig zijn, die vandaag als gijzelaar gehouden worden. En dat is wat onmiddellijk moet gebeuren. In parallel daarmee moet er ook een directe toegang zijn tot Gaza voor humanitaire hulp. Eerst dat kan nooit vrij en dan... Nee, in parallel. Maar het kan nooit een vrijgeleide... De terreurdaden van Hamas kunnen nooit een vrijgeleide zijn om de bevolking van Gaza het recht op leven te ontzeggen. Om hen toegang tot humanitaire hulp te ontzeggen. Om de ziekenhuizen daar stil te leggen. Die twee zaken die moeten in parallel gebeuren. En dat kan best gebeuren als je een pauze hebt, als je een humanitaire pauze hebt, om op zijn minst ervoor te zorgen dat gijzelaars vrijkomen en dat de inwoners van Gaza toegang hebben tot wat te overleven. Vandaag houdt Hamas eigenlijk twee groepen als gijzelaar. Ze hebben 222 Israëliërs als gijzelaars, maar eigenlijk houden ze ook de bevolking van Gaza als gijzelaar. Dat moet stoppen. Hamas moet stappen zetten, maar Israël moet ook stappen zetten om humanitaire toegang toe te laten. Vrezen jullie ook de gevolgen van een escalatie van het conflict voor Europa? Wat kunnen de gevolgen zijn? Dat is moeilijk te bepalen. We zijn daar zeer waakzaam in. En onze veiligheidsdiensten doen echt alles om ervoor te zorgen dat in ons land mensen naast elkaar kunnen leven. Weet u, de gedachten zijn vrij in ons land. En er zijn mensen die meer sympathie hebben voor Israël. Er zullen ook mensen zijn die meer sympathie hebben voor Palestina. Dat kan. Maar dat moet in vrede kunnen gebeuren. En dat mag nooit aanzetten tot haat of aanzetten tot antisemitisme. Maar prioriteit nummer 1 zou te zorgen dat het geweld stopt. Dat het weggooien van mensenlevens dat stopt. Ik heb gisteren de families, Joodse families gezien van mensen die gedood zijn op dat festival op 7 oktober. Van families van mensen die vandaag gegijzeld zijn. Dat zijn, uw hart breekt als je die verhalen hoort. En ik heb daar een vader gezien die zijn eigen zoon heeft moeten begraven. Niemand zou ooit in die positie moeten gezet worden. En dit gebeurt aan de Israëlische kant, maar jammer genoeg evenveel aan de Palestijnse kant. Verwacht u kritiek op het feit dat België die Tunesische man niet heeft uitgeleverd? Niemand heeft mij daar tot nu toe over gesproken. Ik ben in heel nauw contact geweest met mijn Europese collega's, natuurlijk met de Zweedse collega tot nu toe.
Maar het is duidelijk dat een aantal zaken moeten aangepast worden. En ondanks het schitterend werk dat onze veiligheidsdiensten gedaan hebben en het professionalisme dat ze hebben, als 2 mensen overleden zijn, dan moet je kijken wat je kan verbeteren. En daar zijn we nu mee bezig. We hebben ook een reeks van 5 maatregelen genomen. En je hebt met minister Van Tichelt iemand die echt van het terrein komt en die echt uit de alledaagse komt van terreurbestrijding en die dat zeer goed kent. U spreekt van humanitaire pauzes. Waarom geen staakt het vuren? Eerlijk gezegd, het is geen woordenschatdiscussie. Waar het over gaat is dat het geweld zo snel mogelijk stopt. Maar het geweld stoppen moet ook wel samengaan met het vrijlaten van 222 gijzelaars. Ik hoor heel veel zeggen wat Israël moet doen. En de meerderheid van wat ik hoor ben ik mee eens. Maar Hamas moet ook zaken doen. Hè. En 222 gijzelaars bijhouden is een oorlogsmisdaad en is iets wat niet accepteerbaar is. Maar heeft Europa geen moeite? Heeft Europa niet te snel de kaart Israël getrokken? Ik denk dat niet. Ik denk dat op het moment dat we die vreselijke terreurdaden gezien hebben, is het normaal dat je alles doet om dat te veroordelen. Maar de meest vreselijke terreurdaad kan natuurlijk nooit een vrijgeleide zijn om een ganse bevolking, die grotendeels onschuldig is, te gaan de toegang tot een waardig leven te ontzeggen. Dat kan ook niet. Dreigt terreur over te waaien naar hier omwille van dat conflict? Dat is wel al gebleken. Wel, het niveau van terreur staat op niveau 3, wat hoger is dan gemiddeld. En we gaan een nieuwe veiligheidsraad hebben op 22 november om dat te herevalueren. Onze veiligheidsdiensten werken bijzonder professioneel om dat hier in ons land te zorgen dat er geen geweld komt. Maar het is een bezorgdheid doorheen in Europa, dat is correct. Maar u had het kunnen voorkomen en had die man uitgeleverd geweest zoals gevraagd was. Ja, en dat heeft het parket zeer duidelijk toegegeven. Het parket heeft toegegeven dat er een menselijke fout gebeurd is. De minister van Justitie die heeft ontslag genomen, die heeft zijn politieke verantwoordelijkheid daarvoor genomen. Gaat u hier vragen krijgen daarover? Nee, dat denk ik niet. Ik heb heel veel met mijn Europese collega's gesproken daarover de voorbije dagen. En het is een collectieve dreiging. Alle Europese landen staan vandaag onder druk en terreur kan overal plaatsvinden, jammer genoeg. Mais on va faire ensemble avec les francophones, si vous voulez. Puis on laisse passer la RTBF, qui s'est bien caché la RTBF. Et si vous mettez votre caméra de ce côté-là, comme ça on fait tout en une fois. Ouais, comme ça, voilà, on fait comme on est belge, on est bien organisé, vous savez. Allez, allez-y, oui. Vous êtes prêts? Ouais. Vous allez plaider pour un cessez-le-feu humanitaire ou une pause humanitaire? Une pause humanitaire, et la raison elle est très claire. Il y a 2 choses qui doivent se faire. Tout d'abord, c'est libérer les otages. Il y a aujourd'hui 222 otages qui sont complètement innocents. Ce sont des crimes de guerre et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Deuxièmement, il faut garantir l'accès humanitaire. Les actes de terreur barbares qu'on a vus ne sont jamais une excuse pour bloquer complètement une partie du pays, pour bloquer la population de Gaza à une vie respectable, pour bloquer les hôpitaux à Gaza. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable et donc une pause peut nous aider à donner l'accès humanitaire, à lâcher les otages et après ça, j'espère, les 2 côtés de se parler. Et si ça ne fonctionne pas au sommet, si vous n'arrivez pas à vous entendre sur une formule commune? Voilà, c'est pour ça qu'on a des sommets, hein. C'est pour trouver des solutions entre nous. Ce que je viens de décrire ici comme pause humanitaire est quand même quelque chose qui est partagé par beaucoup de pays. Vous savez, tous les 27, on a quand même une chose en commun, c'est qu'on veut que le terreur arrête, que les vies humaines soient sauvées, qu'on ne soit plus dans des positions où j'ai hier vu des familles israéliennes qui ont perdu des enfants à ce festival, qui ont des membres de leur famille qui sont en otage. C'est des choses qu'on ne veut plus voir, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. Un cessez-le-feu est réaliste pour vous ou pas? Un cessez-le-feu, un vrai cessez-le-feu? Je l'espère. Que la violence arrête le plus tôt possible et que les otages soient libérés demain. Je l'espère. Il faut continuer à espérer. On sent que les mots sont importants, les Européens essayent d'être unis sur la même ligne. Est-ce que vous pensez que la raison, c'est notamment qu'il y a un risque aussi que ce conflit s'étende et nous touche directement en Europe occidentale? On fera tout pour l'éviter. Vous savez qu'on est au niveau 3
par l'OCAM en Belgique, ce qui veut dire que c'est un peu plus élevé que d'habitude. Nos services font un travail incroyable pour essayer d'éviter cela. Vous savez, en Belgique, on a une communauté juive, on a une communauté avec beaucoup de sympathie pour Palestine, mais nous vivons ensemble en Belgique. Et les idées sont libres en Belgique, et je comprends qu'il y a des gens qui ont plutôt sympathie pour un côté et d'autres qui ont sympathie pour l'autre côté. C'est parfaitement bien de cette manière-là. Et on a le droit de manifester dans notre pays. Il y a une grande manifestation qui a eu lieu ce week-end, mais ça ne peut jamais mener à l'incitation à la haine. Ça ne peut jamais mener à l'antisémitisme. Et ça, c'est à nous de garantir cette situation. Il y a une inquiétude dans les prochains jours que la situation puisse se dégrader dans notre pays à cause de cette tension? Il y a une surveillance. Mais il y a surtout une inquiétude que la situation se dégrade dans le Moyen-Orient. Et c'est là qu'on doit essayer de calmer les choses. Oui, monsieur. Vous pensez pour faire valoir le poids de l'Europe pour sauvegarder les vies, pour aider les gens à mieux vivre? Qu'est-ce que peut faire l'Europe? Je pense qu'on peut. On a des capacités diplomatiques qui sont importantes, et le Peace Day Initiative est quelque chose où la Belgique est prête à jouer un rôle. Et on appelle naturellement aux pays de la région de jouer leur rôle. J'ai vu ce matin le Premier ministre de l'Égypte, et on a beaucoup parlé de la situation. Ils sont naturellement des voisins, et on est prêt à aider les pouvoirs de la région de jouer leur rôle. À un moment, une solution, elle sera une solution pas de guerre, mais une solution autour de la table. Et donc il faut que la violence arrête et qu'après ça, les gens se mettent autour de la table. Dernière question. L'aide humanitaire de la Belgique, en passant par un corridor justement via l'Égypte, etc., est possible? Est-ce que vous êtes déjà engagé là-dessus? Oui, donc la Belgique s'est engagée pour de l'aide humanitaire additionnelle. On le fait, mais pour l'instant, elle est bloquée. On a aussi 134 Belges qui sont bloqués à Gaza, qu'on aimerait bien pouvoir ramener dans notre pays. Donc si le secrétaire général Gutiérrez était à la porte et demandait l'accès humanitaire, ce n'est pas rien. Et cet accès humanitaire fait partie du droit international et il faut le respecter. Merci. Allez, let's go. So nice to see you, everybody. Today we're going to discuss the MFF and see how we can move there. We don't probably reach an agreement, but we see what are different positions. One part is, of course, the support to Ukraine and the promises we have given, but the other part is also what we can do for ourselves. And one of the crises that we didn't have when the MFF was put together was the war. That means that we also have to increase our own defense capabilities, and we also have to find ways to do it in addition to the national budgets. Of course, one of the big topics today is the situation in Middle East, and I hope that we reach agreement very, very soon. Israel has the right to defend itself against terrorism, but everybody is very worried about the humanitarian situation. So the humanitarian aid has to reach people in Gaza, and humanitarian laws have to be followed, which means that civilians cannot be targeted. This is the worry. And of course, we're going to discuss Ukraine and how we can keep the attention on supporting Ukraine while we have new conflicts. And there I will definitely raise the issue of using the frozen assets. A few weeks ago we sent to the parliament in Estonia the law how we can use the frozen assets of Russia in order to restore and rebuild Ukraine. So basically Ukraine's damages are registered in the War Crimes Registry in Hague, and Ukraine has a legitimate claim towards Russia, and we recognize that Russia has a claim towards us because we have their properties. So we settled those two claims, and so after the war ends, Russia or the oligarchs can go and if there is something left over after they have paid the reparations to Ukraine, so that they can settle between themselves. But this is the way we can use actually the frozen assets that we have right now to the benefit of Ukraine, and not use our taxpayers' money, because we need the taxpayers' money for so many different issues. Vital resources now with a new conflict arising in the Middle East. Maybe Israel will also need use of
financial support? Do you think there will be a fight about the resources? We're going to discuss this. I mean, we, of course, need to give humanitarian aid to Gaza and Israel and all the problems we have there. But as much as I have had discussions with other leaders, everybody agrees that it can be in addition to the help that we are giving to Ukraine. Now I didn't hear all the questions, so you first. Thank you. Why is there a dispute among the 27 leaders on ceasefire wording about? Well, this is a question that I will probably hear inside the room, because for me, I understand that everybody is concerned about the humanitarian aid reaching the people of Gaza, and there we have a same view. Palestinian people are not the terrorists. We can't make an equation there, and nobody's making that. So I think the worry is the same. If the words carry different meaning to different countries, then let's discuss and find the right words. But I think in principle, we have basic understanding. The European Union agrees on a wording on the humanitarian help. Why does it matter for the people in Palestine or Israel? It is important that the humanitarian aid reaches the people, and it's also very important that the humanitarian laws are followed. And the humanitarian laws say that you can't target civilian infrastructure or civilians. I think everybody's worried about the humanitarian situation in the region. On ceasefire, do you think today there will be discussion on the table on ceasefire? The discussion is on pause and pauses. I mean, I can't go into the wordings, but again, for me, the understanding is the same, that everybody's understanding that Israel has the right to defend itself against terrorism, but at the same time, everybody's worried about the humanitarian situation and the humanitarian aid reaching the people, and the people who want to go from the region that they can go. So I think this is the goal, really. I will probably talk to him personally about this. What are you going to do? Yeah, well, I'm just asking why is this really necessary? But I've read his comments, public comments already. But I think this plays to Kremlin's court. Really, they are wanting to see us divided, and getting different fractures. That saying that you have different views is actually benefiting Kremlin and not benefiting European Union. Are you afraid that you will be divided? Now we have Robert Fico, who's also more or less I don't know him yet, so I will get acquainted and then we'll see. We'll deal with the problems when they arise. I don't think he will. Well, you can't make anybody do that. But the question is, he's a war criminal. I mean, he has started this war of aggression against a sovereign country, and he has deported, children, and he's also arrest warrant has been given by the International Criminal Court. So I wouldn't want to be in the same picture with such a guy. Are you worried that Orban will veto in the MFF the aid to Ukraine? And if you understand what he is asking from the list that the Hungarian bank has been around, so what do you think is your project? We will hear that. So far it has always been so that even if he says the wrong things and does the right things, then we are fine. But of course we will hear in the room what are his ideas. He has been quite critical of Ukraine and supporting Ukraine, but he has been part of it. So I hope that Hungary is being part of it and continues to be part of it.
I mean, I can't comment what they are doing in detail, but because we don't know that. But the worry is, of course, that all the humanitarian laws are really followed, which means that to save civilian lives and civilian infrastructure, that is the worry. Okay. Proposal to extend the alliance against the IS also to the Hamas. Would Estonia be interested in joining? I'm not sure I know about this proposal, so okay, I have to look into it. I can't answer. Migration crisis, yes, that is a worry that southern countries have, so probably we are going to discuss that. And also the conflict in Gaza will bring more pressure to Europe in this regard, and there are different worries what also happens in the European continent. Okay, thank you. I'm in favor of humanitarian aid reaching the people who need this humanitarian aid. So whatever the words are that we call this, I think this is important, that humanitarian laws are followed, civilians' lives are saved, and the aid reaches those who need it. Thank you.